So hello guys, good morning, welcome back to my channel. For today's video, we're going to Thousand Islands. Mao ang view sa Thousand Islands guys. Grabe ka nice, grabe ka nindot. Og dalhon ko kamo diri paingon. So let's start from the beginning. Sa Chunmon MTR station, exit D. Tuara akong kaupat. Uy ko in my video, ni-exit mi sa di kay naapa mi kalit. But kung mukanjud ka sa exit C, kani nga bridge, diri ka magawas. And then, kana nga bridge, subayan no na nimo diha, munawag ka diha. And naara sa ilalom ani nga bridge, ang alihan 43/43S. Diri ka mo sa kayo green minibus. Last stop mo guys, sa last stop ano to? 43/43S. Last stop here. Kani last stop, diri mo muna then starting point is here. Kani ninyo ng temple guys, and then kani Sukwon kana dito. So diri kane so Reservoir Island viewpoint. So kana siya guys, kana siya kana. So here, this is the starting point. So let's go, kita kits to Maclehose Trail. Guys, good morning. For today's video, we're going to Thousand Island Reservoir. So kita kits dito guys. Pakita na ko sa inyo kung paano mo kuan. Okay. Paano mo anhidir. So guys, from there, kana. So subayon ra gyud ninyo ang dalan guys. Straight lang. Just follow the rule. I no. The way. This one guys. Kana, so Maclehose Trail man ta kana. Maclehose Trail, ipalo lang na siya. Maclehose Trail. Makalabay mo mo yung ani. Mara siya mga souvenir. Souvenir. Oh my god, wala tindira. Yes, wala tindira guys. Marang iulog yung baligya. Anis back siya guys. So wala mo yung makita nga tindira. Malabyan lang ninyo sa dalan. And so ang si Gracia, mo palit siya. So unsa man ni mo madam. So kana. Dayon, na siya anis back. So yan, ana. Anis baya mi. So, isulod ra ang 30 per piece. 20 plus points. 5, 6, 8, 10. Okay, thank you. Oh, so, that's all. Guys, nara. Maclehose Trail. So, straight pa. GPS ang kat. Ay, yun palayo. So, kani nga dalan right side here. Hala, unsa ni gra? Rambutan pa na. Parang rambutan pero so guys, diri kabuti sanahan. Left. I know it's not left, it's right guys. We're going in the right. So kani kasi diri man good me guys. Reservoir Island viewpoint. Maclehose Trail. Yes, Maclehose Trail magyapon dito pero Reservoir. We're here. Asa man ta? You are here. And then diri raman mi guys. Idol ra kayo. That's why it's 1.5 hour lang siya. Balikan 3 hours depende sa imong kapaspas. Patay manggod. Kanang kuan pa siya. Kani guys, plano pa lang namo ni 4-star difficult. Gusto gaya na mo 10-star difficult. So, mo sulod ta guys. Sulod ta. So, aman ta. Yung so, 3/4 hour lang. Sa night ang resort ko. Hindi 15 minutes. 3/4. 45. Abot na ta. Hindi namin agi ni Sari. Layo ka ayaw mong bilibutan. Here guys. Left side.
This side. So, ada yun. Oh. Oh. So, hear me guys. Ay, wong na ito reservoir 1/4 hour. So, kani, Reservoir Island Buko. 1/2 hour, 1 kilometer na lang man. Dire. Dire. Hawa guys. Nes kailang rock formation. Here. So guys, nabot na mo dire. Lo. So here. Dire, asa man to? Mao na lang ni? Ay dili. Tara. Reservoir. 200 meters na lang. O di ba? Anak kanindot guys. Sakat-sakat. Dire. Lahi siya diyan. Kadagan siya. Okay. Kanta ko. Sige. Sa likod na ho. Pop. Mom. Ito na yan. Diyan dito. Guys, we're here. This is the Huy, muluding na yung kugra. This is the view point. So, it's like this. And then you can see the 100 Island. No, it's not 100. It's 1,000 Island. Is it? Is it 1,000? When I count it, it's just 10. Charot. So, guys, look. Here, 1,000 Island. So, guys, inani siya kanindot nunta. Kaso, wala siya clearing. And then, ang sun, tanawa, grabe ka dim. Tanawa guys, pero okay na rin. Madadaan na lang siya smile. Wala na tayo choice. So this is the 1,000 Island. See, sabi ko na nga ba, gi-edit ni. Gi-edit diya. So the view is something so guys, nice siya guys. See, this is what we call 1,000 Island viewpoint. Yeah, what a nice. That's all for today's video. See you next time. Thank you for watching. Bye. See, my view is so beautiful and nice.